analyze the facts related to this play. As I have already mentioned, there are two prologues basically. That is, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു theme of scandal എന്നുള്ളതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That is the first a portrait. It is addressed to Mrs. Crewe, a friend of Sheridan. It is a tribute to her, stating that she is such an exemplary character that even the scandal-mongering characters of the play can do nothing but praise her. Mrs. Crewe has been Sheridan's inspiration. Okay. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർട്രേറ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നോ അതിനുശേഷമാണ് പ്രൊലോഗ് രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഡേവിഡ് ഗാരിക്. മിസ്റ്റർ ഗാരിക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആക്ടർ ആൻഡ് എ കോ മാനേജർ ഓഫ് ഡ്രൂറി ലെയിൻ തിയേറ്റർ. ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ദ തീം ഓഫ് സ്കാൻഡൽ, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഹൗ സ്കാൻഡൽ റൺസ് drive through both word of mouth and the written word, and says that it is very hard to stem the flow. Okay, that is the thing. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രലോഗ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Now we will go to the act 1, scene 1. ഇപ്പോൾ scene 1 നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ലേഡീസ് നിയവലിൻ്റെ ഹൗസിലാണ്. Act 1 begins with Lady Sneawell, a wealthy widow and chief gossip, okay, talking with her servant Mr. Snake. We learn that she has had her reputation tarnished in the past. She is a victim of scandal, and that is what has led her to a life of gossiping. Snake asks her about the plot she has employed him in, involving Sir Peter Teazle. She informs Snake that Joseph Surface loves Maria, Sir Peter Teazle's ward, but that Maria loves Charles Surface, Joseph's brother, who Lady Sneawell herself also loves. She is plotting with Joseph Surface to spread a rumor that Charles is having an affair with Lady Teazle, Sir Peter's wife. Okay, now Joseph Surface enters. While Snake is out of the room, Lady Sneawell expresses concern to Joseph that Snake is not being extremely faithful and that he has been in conversation with Rowley. Suspicion is rife among the scandalmongers, as they suspect everyone to be as deceitful as they are themselves. Maria enters, fleeing the attentions of Sir Benjamin Backbite and his uncle Crabtree. She does not like the way they speak ill of all their acquaintances, which is ironic given that is what all the characters in the play have done so far. Maria shows that she is different from all the others. She represents innocence and purity. Okay, Mrs. Cantor enters, Sir Benjamin Backbite and Uncle Crabtree. They bring gossip that Sir Oliver, the Surface's rich uncle and benefactor, will shortly return to England from the East Indies. Talks turns to Charles and his dire financial situation. Maria states that their malaise is intolerable and exists. Citing she feels unwell, she is followed by Mrs. Cantor, who looks to help her, then in turn by Sir Benjamin and Crabtree. Now, in the scene 2 that happens in Sir Peter's house, this short scene opens with Sir Peter Teazle soliloquying about his wife and her excessive spending habits. Rowley enters and they discuss how Maria has rejected Joseph in favor of his brother Charles. Rowley himself favors Charles and defends him. He also delivers the news that Sir Oliver has arrived from the East Indies. This news troubles Sir Peter, as he fears his friend will mock him for having married Lady Teazle, because she is a young woman and he is an old man. Okay, now Act 2, that is ആക്ട് 2 സീൻ 1. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ട് 1 കണ്ടു, അതിൽ എന്താണ് ലേഡി സ്നേവലിൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ സർ പീറ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലുമാണ്, ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിലുമാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നൗ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ആക്ട് 2, ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ 1. The second act opens with Sir Peter and Lady Teazle arguing about money. Sir Peter feels his wife spends too much. She was born and grew up in the countryside, where she led a simple life. In London, however, she has acquired a taste for the finer things. The debate moves to the company Lady Teazle keeps, specifically the scandalmongers. She leaves for Lady Sneawell's and Sir Peter agrees to follow later. Sir Peter admits in a soliloquy how beautiful his wife is when she is angry.
Lady Teasel feels if Sir Peter had wanted power over her, he should have adopted her instead of marrying her. എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? That is, instead of marrying her, he should have adapted her. അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അവളുടെ മേലിൽ എന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് സർ പീറ്ററിന് തോന്നുന്നത്. Being from a lower, more rural class, Lady Teasel's spending habits could be accredited to her desire to fit in. However, Sir Peter's monologue gives a glimpse of the romantic interest which brought them together. Now, in scene 2, we can see at Ladies Near Wells. Here we see a group encouraging Sir Benjamin Backbite to share more of his poetry. He feigns modesty but quickly agrees to read his poem, which is hilarious in its simplicity. Lady Teasel and Maria arrive and the guests begin to gossip about unseen characters. നമ്മൾ ഒരുപാട് മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. Their gossip is both witty and mean, and Maria in her innocence refuses to join in. Sir Peter arrives and is also against the gossip. He states that he wishes there were laws to govern gossip to protect the reputations of individuals. As he exists, Sir Benjamin informs Lady Teasel that he could tell her some stories about her husband were he not her husband. This is inconsequential to Lady Teasel and she encourages him to tell her as they retire to the next room. This shows contempt for her husband and his views. It is comical how quickly after Sir Peter has left that the gossip begins about him. അപ്പോൾ ആര് കിട്ടിയാലും ഒരാളെയും വെറുതെ വിടുന്ന സ്വഭാവം ഈ ഗോസിപ്പ് മോങ്കേഴ്സിനില്ല. ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അയാളെ കുറ്റം പറച്ചിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പണി. Now Joseph is left alone with Maria, the object of his desire. He desperately seeks her attention, though she is uninterested. He is eventually on his knees in front of her, but is interrupted by Lady Teasel, who sends Maria to the next room, asserting her status by calling her child. കാരണം എന്താണ്? ലേഡി ടീസലിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ടുള്ള പീറ്റർ ടീസലാണല്ലോ അവർ മരിയയുടെ ഗാർഡിയനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ അതിനെ അസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. റിയലൈസിങ് ഹി ഹാസ് ബീൻ കോട്ട് ഹാവിംഗ് ബീൻ പ്രീവിയസ്ലി ഫ്ലേർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലേഡി ടീസൽ, he quickly pretends he was begging Maria not to tell Sir Peter of the affair she suspects between himself and Lady Teasel. Though this seems unbelievable, he seems to just about get away with it. Lady Teasel exists and Joseph explains in a soliloquy that he has been spending time with her in the hope she will support his effort to woo Maria, since her husband is Maria's guardian. Okay. Now, however, he admits he has become seriously involved with Lady Teasel because she is a young, beautiful woman. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he thinks that he finds himself as attracted to Lady Teasel. This scene can be very funny as we begin to see the results of scandal. Joseph having to scum his way out of the mess he has created for himself is only a taste of what will follow. That is, the thing is that എന്താണ് ജോസഫ് അതിലിങ്ങനെ കുടുങ്ങാൻ പോകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Now, scene 3. Sir Peter Teasels. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? In this short scene, we see the returned Sir Oliver talking with Rowley about Sir Peter's marriage. As Sir Peter predicted, his old friend is mocking him. Sir Peter arrives and conversation turns to Sir Oliver's nephews, Charles and Joseph. Sir Peter is full of praise for Joseph, but Sir Oliver is slightly suspicious that he may be a hypocrite. Okay, now that is in Act 3 that we can see the first scene, that is Sir Peter Teasel's home. Act 3 opens with Sir Peter, Sir Oliver and Rowley. Rowley is talking about Mr. Stanley, a relative of the surfaces who has fallen on hard times. Charles has helped him, but Joseph, though he has promised much, has contributed nothing. He also explains that Mr. Moses, a friendly Jew who has been helping Charles out with his dire financial situation, is to meet with him. He says that Moses has informed from Snake regarding the rumors about Charles and Lady Teasel. Now Mr. Moses enters and is introduced to Sir Oliver. He informs Sir Oliver of Charles' extreme spending and the extent of his debts. He says that this evening he is bringing a man from the city, Mr. Premium, to lend Charles money. Sir Peter hatches a plan. Sir Oliver will disguise himself as Mr. Premium to discover what Charles is really like. Sir Oliver agrees and decides to go to Joseph disguised as Mr. Stanley. They all find it amusing that Sir Oliver will have to prepare for these roles and he leaves with Moses to do so. Now, Sir Peter sends Rowley to fetch Snake so that
they can find out what he knows of the rumors regarding his wife and Charles. Maria enters and Sir Peter tries to persuade her that Joseph is the better of the two brothers and worthy of her affections. An argument results and Maria storms off, leaving Sir Peter to lament his relationship with both his wife and his ward. Sir Peter's soliloquies are moments of real comedy throughout. The audience see an aging and wealthy man struggling to handle the woman in his life and misjudging the man. He is interrupted by Lady Teazle, who hopes that her husband has not been quarreling with Maria. The husband and wife maintain a veneer of pleasantness for a good while, though it becomes apparent that they cannot help but argue. The nature of the quarrel is absurd. As they debate who starts their argument, they decide in conclusion that it is best for them to separate. Lady Teazle knows exactly how to push her husband's buttons, and she is totally in control in these exchanges. After she exits, he even curses the fact that he cannot even make her angry. Okay, now in the scene 2 we can see Charles Suffolk's house. Here what happens is that Mr. Moses and Sir Oliver, dressed as Mr. Premium, enters. Okay, arrive at the house of Charles Suffolk. They meet Trip, one of Charles' servants, who tries to do business with Mr. Moses. Sir Oliver remarks how Charles' servants do not look like the employees of a man in financial turmoil. Trip describes his master's lavish and decadent, that is, very pompish lifestyle, then leads the men inside to where Charles is relaxing with his friends. Okay, now we can see that is in the scene 3, Charles suffers and careless all are with wine. Charles and his guests are drinking while complaining about those who won't drink. The conversation turns to love, and after a little persuasion, Charles reveals his love for Maria. They sing a raucous song about loving all sorts of women. Trip enters, informing Charles of the guests who have arrived, and then brings in Sir Oliver as Mr. Premium and Mr. Moses. Soon the other guests retire to the next room through boredom, and the new visitors will not drink as the new visitors they are not interested in drinking. So all others go to the other room, next room. Okay. Charles talks with Mr. Premium and ironically informs him of his rich uncle, Sir Oliver. Mr. Premium asks how else he might guarantee the money, perhaps by selling items in the house. However, it becomes apparent that Charles has already sold most of them. Charles suggests he could sell him his family portraits, which shocks Sir Oliver. When in disguise, Sir Oliver has many asides to the audience, which exposes the dramatic irony of the play. Charles' friend Careless enters and decides to play auctioneer for the portraits. The men exit to go and look at the portraits. Sir Oliver has given up on Charles after this insult to family. Family portraits, that's really bad. Now, we can see the fourth act, that is scene 1, picture room at Charles' house. Okay, the men have gathered for the auction. Charles sells every one of his family portraits to Mr. Premium, to Sir Oliver's disbelief. Okay, Careless even uses the rolled up family tree as the ഗാവലായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ഗാവൽ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ജഡ്ജസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത്. അപ്പം അത് ദ ലാസ്റ്റ് പോർട്രേറ്റ് അതിന് റോൾഡ് ഫാമിലി ട്രീ ആണ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കേരളസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഓപ്ഷനീറായിട്ട് കേരളസ് ആണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The last portrait is of Sir Oliver himself, and Charles refuses to part with it, citing that his old uncle has been very kind to him and he cannot sell it. Sir Oliver, delighted, states in an aside that the rogue is his nephew after all and forgives him everything. Sir Oliver and Moses exit. Sir Oliver buoyant after his nephew's defense of him. And Rowley enters and Charles instructs him to send £100 of the money he has just made from the portraits to his sick relative, Mr. Stanley. Despite Rowley's protestations, he insists on this generous action. The audience has witnessed Charles' morality. Despite not knowing who has been observing him, he has remained loyal to his living family members. അപ്പോൾ അത്രയും കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ദ സീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർലർ. In a very short scene, Sir Oliver and Mr. Moses discuss what has just transpired. That is, Rowley emerges with the money sent by Charles to Mr. Stanley.
Sir Oliver decided to present himself Joseph in the guise of Mr. Stanley to observe his other nephew's behavior. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാൾസിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല മതിപ്പാണുള്ളത്. ആർക്ക്? സർ ഒലിവറിനുള്ളത്. ഇനി ജോസഫിനെ കൂടി കാണാൻ പോവാണ്. ലൈബ്രറി. Scene 3. Joseph is visited by Lady Teazle. He persuades her that to secure her reputation amongst the scandalous rumors, she must commit a sin. Okay. Just as he takes her hand, means അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജോസഫ്. ലേഡി ടീസ്ലി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജോസഫ്. ആൻഡ് ദെൻ what happens is just they are getting very close with each other. At that samayathaanu a servant, that is William, announces that Sir Peter has arrived to see him. Now Lady Teazle hurries behind a screen. Sir Peter enters and tells Joseph of his suspicions of an affair between his wife and Charles. He argues Joseph to try harder in his pursuit of Maria. This is to the annoyance of Joseph, as though it is his ultimate aim. He is aware that Lady Teazle is listening and he has just been trying to persuade her to have an affair with him. The scene gathers pace as the servant reappears, this time announcing the arrival of Charles. Joseph tells the servant to say he is not in, but Sir Peter suggests he lets him in to see if the rumors of the affair are true. Sir Peter goes to hide behind the screen and finds there is a woman behind it. Petticoat കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Thinking fast, Joseph tells him it is a French milliner who plagues him and persuades Sir Peter to hide in a closet instead. Charles enters and he and his brother begin discussing Lady Teazle. Charles believes rightly that Joseph and Lady Teazle are having an affair. Joseph frantically tries to change the subject, aware that all concerned parties are within earshot. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒരാൾ ക്ലോസറ്റിലും ഒരു വാർഡ്രോബ് ക്ലോസറ്റിലും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് മാറ്റാനാണ് ജോസഫ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചാൾസ് അത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്. Now eventually Joseph whispers to Charles that Sir Peter is in the room. Charles summons Sir Peter out of his hiding place, and Sir Peter apologizes for assuming him to be a part of the infidelity. The two are reconciled, though by now Joseph is pulling his hair out. Things get worse as the servant returns and whispers in Joseph's ear. We can assume that this is to announce the arrival of Lady Snevel. Joseph exists to go and stop her from entering. While he is gone, Sir Peter tells Charles about the woman hiding behind the screen. He suggests as a joke that they reveal her. Just as the screen is dropped, revealing Lady Teazle, Joseph re-enters. Charles is appalled at the revelation, rails at his brother's behavior and leaves. Through this, both Joseph and Lady Teazle have been silent. Joseph begins to stagger his way to an explanation, stalling as he does so. Lady Teazle interrupts him and comes clean to her husband. She asks for his forgiveness, leaving Joseph to chase off after Sir Peter, still trying to worm his way out of it. So this is an important scene. Okay, that is the ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സീനാണ് ദ സ്ക്രീൻ സീൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് നോൺ സീൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ. ആ ഒരു പ്ലേയിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആക്ട് 4 സീൻ 3. ഓക്കെ, ആക്ട് 4 സീൻ 3, അതായത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 43 എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആക്ട് 4 സീൻ 3യിലാണ് ദ സ്ക്രീൻ സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീന് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി ടീസിലാണ് ആദ്യം കാണാൻ വരുന്നത്. അതിലേക്ക് പിന്നെ പീറ്റർ ടീസിൽ വരുന്നു. അവർ അപ്പോഴേക്ക് ലേഡി ടീസിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒളിക്കുന്നു. ക്ലോസറ്റിലേക്ക് പിന്നീട് പോകുന്നതാരാണ്? പീറ്റർ ടീസിൽ പോകുന്നു. അത് എന്താണ് കാരണം ചാൾസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ചാൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും കൂടി എല്ലാത്തിനും കൂടി ഉള്ള ഒരു സീനാണ് ദ സ്ക്രീൻ സീൻ എന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീൻ. ഓക്കെ, ആക്ട് 4 സീൻ 3 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. നൗ ഇൻ ആക്ട് 5 സീൻ 1 ദറ്റ് ഈസ് ദ ലൈബ്രറി. ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് സർ ഒലിവർ ആസ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി അറൈവ്സ് വിത്ത് റൗലി ടു വിസിറ്റ് ജോസഫ്. അവിടേക്ക് ആരാണ്? മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി ആയിട്ട് സർ ഒലിവർ ആണ് വരുന്നത്. ജോസഫ് ദോ overtly pleasant refuses to help Mr. Stanley with his finances, claiming to have no money.
Sir Oliver knows this is to be a lie, as he has sent his nephew a large sum of money from the East Indies. 12,000 pounds സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സർ ഒലിവർ ഈസ് ഔട്ട്റേജ്ഡ് ആൻഡ് ഈസ് ആൻ അസൈഡ് ഇൻ ആൻ അസൈഡ് ഡിക്ലൈസ്. അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഡിക്ലയർസ് Charles as his heir before exiting. Rowley returns with a letter for Joseph, which tells him that his uncle Sir Oliver is in town. Joseph feigns delight at the news, though he, in asides, is incredulous as at the misfortune of the timing. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ ഇയാളും വരുന്നതെന്നാണ് ജോസഫ് കരുതുന്നത്. Now in this scene 2, Sir Peter ടീസിൽസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. The scandal mongers are gossiping about a supposed duel between Sir Peter and Joseph. എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം. സർ പീറ്ററിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാണ് ഈ സ്കാൻഡൽ മോങ്ങേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. The rumor escalates as the imagined duel took place with swords and then with guns. Lady Snavel excuses herself, not wanting to be exposed for her part in the situation. Sir Oliver arrives and the gossipers assume him to be the doctor come to tend to Sir Peter's wounds. Sir Oliver assures them that he is not a doctor. Sir Peter arrives soon after, putting an end to the rumors of the duel and throws them out of his house. Sir Oliver informs Sir Peter of the results of his incognito visit to his nephews. He also tells him he is aware of the story involving the screen and laughs at his friend. Sir Oliver eventually leaves and the scene ends with Rowley and Sir Peter discussing Lady Teazle and how guilty she feels about what happened. Sir Peter has forgiven her but wants to let her sweat it out a little longer before telling her so, though Rowley persuades him to go and make peace with her right away. Okay, now scene 3, the library. വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. ആരെ ജോസഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. അവിടെ ആരെ ലേഡി ടീസിലാണല്ലോ അവിടെ ഓൾറെഡി പിന്നെ ഉള്ള ആൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി സ്നിയവലാണല്ലോ അവിടേക്ക് പിന്നെ വന്നത്. ലേഡി ടീസലിൻ്റെയും പീറ്റർ ടീസലിൻ്റെയും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ്? ലേഡി സ്നിയർവെലാണല്ലോ. സോ ലേഡി സ്നിയർവെൽ ഈസ് ചൈഡിങ് ജോസഫ് ഫോർ ruining their plan. Joseph clings to the hope that they might be able to salvage the situation, assuming that Snake is still faithful to them. There is a knock at the door, and Joseph, thinking it to be Sir Oliver, encourages Lady Snavel to hide. Okay, അപ്പോൾ സർ ഒലിവർ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് സർ ഒലിവർ, ദോ ഹി ഈസ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആസ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി. ജോസഫ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു പുഷ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ. ആസ് ഹി ഡസ് ദിസ്, Charles enters and assuming the man to be Mr. Premium joins his brother in trying to eject him from the room. As they do this, Sir Peter, Lady Teazle, Rowley and Maria enter. Sir Oliver's true identity is revealed. He announces his intention to leave his wealth and fortune to Charles. Maria refuses to marry Charles, having heard the rumor of the relationship between him and Lady Snavel. Joseph now reveals the hiding Lady Snavel. Though it seems the plan has worked, Snake enters and reveals all, betraying the conspirators. In the light of truth, Maria agrees to marry Charles. Now that is the end. Now epilogue. What happened is that this epilogue was written by Mr. Coleman, the elder. Okay. And is delivered by Lady Teazle. As the outsider, being from the countryside, she is able to present to the audience the pressure one is put under by society to conform to the world of scandal and lies. Ultimately, the epilogue reinforces the play's themes and drives home the message that though fun has been had, if the play has a moral, it is not to engage in gossip. Okay, that is the epilogue, and now we will see the important quotes. There are few quotations, that is, tale bearers are as bad as the tale makers. അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിസ്സിസ് കാൻറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് tale bearers are as bad as the tale makers എന്നുള്ളത്. Then to pity without the power to relieve is still more painful than to ask and be denied. That is said by Joseph. എന്താണ്? To pity without the power to relieve is still more painful than to ask and be denied. That is Joseph.
The wounded myself in the early part of my life by the venom tongue of slander. I confess I have since known no pleasure equal to the reducing others to the level of my own injured reputation. അത് പറഞ്ഞതാരാണ്? ലേഡി സ്നിയവെല്ലാണ്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡി സ്നിയവെല്ലാണ്. ഓക്കെ. ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് അതോറിറ്റി ഓവർ മീ യു ഷുഡ് ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് മീ ആൻഡ് നോട്ട് മാരീഡ് മീ. അത് പറയുന്നത് ആരാണ്? ലേഡി ടീസലാണ്. Now there is no possibility of being witty without a little ill nature എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലേഡി സ്നിയവലാണ്. There is no possibility of being witty without a little ill nature എന്ന് പറഞ്ഞത് ലേഡി സ്നിയവലാണ്. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെയിൽ ബിയറേഴ്സ് ആർ ആസ് ബാഡ് ആസ് ദ ടെയിൽ മേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി സ്നിയവലിൻ്റെ പറയുന്നത് വൂണ്ടഡ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ദ ഏർലി പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു quotation. Okay, fine. These are the